নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোট অফ দ্য ডে টু চাই লওঁ কম্পিটেন্স ইজ এ গ্ৰেট ক্ৰিয়েটৰ অফ কনফিডেন্স বাই মেৰী জো পটনি ইজ এ কনফিডেন্স সমূহ গপককে আমাৰ মাজত আহে জানো নাহে ৰাইট কাৰণ এই কনফিডেন্সটো গঠন কৰিবলৈ হলে ফাৰ্স্ট আমাক লাগিব এই কম্পিটেন্স যেতিয়া আমাৰ মাজত কম্পিটেন্সটো আহে তেতিয়া অটোমেটিকলি আমাৰ মাজত এটা কনফিডেন্স আহে যে আমি কামটো কৰিব পাৰিম এতিয়া কথাটো হল এই কম্পিটেন্স নো কি হয় ৰাইট কম্পিটেন্স simply means that যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰা আগত ৰাইট সাপোজ কিবা এটা আমাৰ গোল আছে সেই গোলটো এচিভ কৰিবলৈ আমি জানো কিছুমান আমি ইনপুট দিব লাগিব ইনপুট ইন দ্য সেন্স হে সময় আমাৰ হাৰ্ড ওয়ার্ক এই এফৰ্টস বিলাক যেতিয়া আমি দি থাকিম তেতিয়া অটোমেটিকলি আমাৰ কনফিডেন্স লেভেল এটাও বাঢ়ি গৈ থাকিব যে ইয়েস এই কামটো কৰিব পাৰিম কাৰণ মই ইমানখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো অলৰেডি ৰাইট কম্পিটেন্স ইজ simply means the fuel ৰাইট হে এটা ইঞ্জিনটো চলিবলৈ যেটো ফুয়েল লাগে ৰাইট তেনে ধৰণে হে কাম এটা কৰিবলৈ যেটো আমি আগবাঢ়িবলৈ এটা সাহস লাগে হে কনফিডেন্সটো লাগে এই কম্পিটেন্সৰ দ্বাৰাই এই কনফিডেন্সটো বনাব পাৰি আমাৰ মাজত right therefore confidence is a great creator of confidence right okay আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টু লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা World Rhino Day and this topic is significant from GS paper 3 all right কারেন্ট কনটেক্সটো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যেটো 22 সেপ্টেম্বৰ হে দিনটো আসলতে World Rhino Day হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰা হয় ৰাইট বেসিক্যালি এই ডেটো অবজাৰ্ভ কৰা হয় ফৰ to create awareness for these 5 species of rhinos all right it is the World Rhino Day বিষয় অলপ চাও আমি গম পাম the first World Rhino Day was announced by World Wildlife Fund South Africa in 2010 right 2010 চনৰ আসলতে এটো announce কৰা হৈছিলে to celebrate this World Rhino Day but officially it was observed on 2011 right since then প্ৰত্যেক বছৰে 22 সেপ্টেম্বৰ দিনা আমি World Rhino Day হিচাপে ডেটো পালন কৰো ঠিক আছে The day celebrates all 5 species of rhino. Here is a black, white, greater one-horn, Sumatran, Java rhinos. Yes, so here's a black rhino, it a white rhino, a greater one-horn rhinos. It amar kind of significant, right? Amar Homot Kajiranga eta most attractive so the tourist place hoy that's because of this one-horn rhino. Hoy ne? There's a Sumatran rhino, there's a Javan rhino. এইখিনি হৈ পৰিছে এইখিনি আসলতে ৰাইনক আমি অ্যাৱাৰনেস ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ এই ডেটো আমি পালন কৰো ঠিক আছে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে this year's theme is 5 rhino species forever right এনেকুৱা থিম সমূহ আসলতে আমি জানি থোৱাটো ভাল কাৰণ ক'ব নোৱাৰি প্ৰিলিমছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি এই পাঁচটা যদি Rhinos আমি IUCN status to চাব বিচাৰো তেতিয়া আমি গম পাম rhino white rhino যেটো আছে এটো হৈছে white rhino এটো near threatened হৈ আছে right আৰু black rhino যদি চাও এটো critically endangered greater one horn rhino যেটো আমাৰ অসমত আছে বা আমাৰ ভাৰতত এটো vulnerable status আছে তো javan তো যদি চাও এটো critically endangered আৰু Sumatran rhino তো critically endangered right basically এটাও ইতিয়ালৈকে safe নাই right এটা safe statusত নাই সব এটা যেন বিলুপ্ত হোৱাৰ পথত আছে right okay now it is significance কি হৈ পৰিছে এই World Rhino Day basically the species of rhinoceros are on the verge of extinction right যেটো বিলুপ্ত হোৱা পথত আছে due to the persistent poaching and habitat loss over the several decades right এটা আমি যদি এই awareness to create কৰো right মানুহৰ মাজত যদি হে হজাক কৰো তেতিয়া definitely we can take care of this species right so that the day is significant to raise awareness about the need to preserve and take care of the rhino population in the world. The objective of the day includes strengthening protection, expanding the distribution range, research and monitoring, and adequate and sustained funding. Right? এইখিনি কাৰণে আসলতে এই ডেটো particularly বহুত বেছি significant হৈ পৰে right এতিয়া আহো আমাৰ greater one horn rhinoceros হলে যেটো আমাৰ কাৰণে বহুত significant right এটো এটা আমাৰ সম্পদ হয় these are also known as Indian rhino and are the largest of the rhino species right Indian rhino হৈ পৰিছে one of the largest species of the rhinos right
They have a black horn and a gray-brown hide with the skin folds, right? Eta jitu one-horn rhino amiko. Largest number of great one-horn rhinoceros are found in India. At present, there are about 2,600 Indian rhinos in India, with more than 90% of the population concentrated in Assam's Kaziranga National Park. All right? Okay. তাৰপিছত এই যেটো ওৱান হৰ্ন ৰাইনো ইয়াৰ যদি প্ৰটেকশ্যনৰ লিষ্টটো চামি গম পাম IUCN ৰেড লিষ্টৰ যেটো অলৰেডি আমি পাতিলো ভালনাৰেবল হৈ আছে সাইটছৰ এপেন্ডিক্স 1ত আছে আৰু ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972 ইয়াৰ শিডিউল 1ত অজা দিয়া হৈছে ৰাইট হাইয়েষ্ট প্ৰটেকশ্যন and they are commonly found in Nepal, Bhutan, Pakistan and India. Poaching of the horns, habitat loss, population density, and decreasing genetic diversity are some of the threats faced by these rhinos, right? Ekhini praye ei rhino hokole challenging hoy porise to thrive in, right? Are also eta kotha mon kora usit in India, rhinos are mainly found in Kaziranga National Park, Povitra Wildlife Sanctuary, Orang National Park, Manas in Assam. So Jaldapara National Park and Gorumara National Park in West Bengal and Dudhwana Tiger Reserve in Uttar Pradesh. Ekhini jagat asolte ei one horn rhino to ami dekha pam. Thik ase? It threats ki ase already ami patilu poaching for one horn, habitat loss, population density, decreasing genetic diversity, right? It a key conservation efforts loa hoise by India. It is the national conservation strategy for Indian one horn rhino has been launched by the Ministry of Environment and Forest. This is also enriched grassland management which helps in reducing the negative impact of climate change through carbon sequestration. ঠিক আছে so the New Delhi declaration on Assam rhinos in 2019 itu sign kora hoise by India, Bhutan, Nepal, Indonesia and Malaysia to conserve and protect the rhinos, right? It is sobe cooperate koribo to protect and conserve these rhinos. There's a project to create DNA profiles of all rhinos by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है that's our Indian Rhino Vision. It is a unique program where the government partnered international, national and local organizations for the conservation of rhinos. Under it, Manas has received a total 22 rhinos from the protected areas, right? Ekhini kisama efforts loa hoise by India. Also yate mon koro apologe jodi joa bosor hokoba news khini sai stated definitely gom paise sake amar CM Himanta Biswa Sarma teo কিমান হাজাৰ যেটো ওৱান হৰ্ন ৰাইনো এই পোচিঙৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ হে হৰ্নটো যে লয় হেতু জ্বলাই দিছিলে টু সেনসিটাইজ দ্য পিপল around that is a গৰৰ যেটো খৰ্গটো কাৰণে ইমান হে গৰখিনিক মাৰি আছে তাৰ কোনো ৰিজন নাই ৰাইট তেওঁলোকে এটা মিছা আসলতে ভাবি আছে যে বহুত বেছি ভ্যালুয়েবল হয় হেকানে পোচিং কৰি আছে বাট এটা সবকে সেনসিটাইজ কৰিছে অ্যাৱাৰনেস দিছে যে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ইট ইজ জাস্ট এ কেৰাটিন ৰাইট কেৰাটিন হে আছে ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই ইয়াত এনি মিছাকে এই জীৱটো হত্যা কৰি কুলাব নাই ঠিক আছে we can mention this also. All right, okay, and based on this a particular prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. Moving forward, our next topic is taken from the Indian Express, color revolution, and this topic is important from GS paper 2. All right, current context to hoise recently ami kidiman dinor agote patislu jitu Shanghai Cooperation Organization eta summit hoisle, right? He summit tot asole China e color revolution or kotha to dangi thoise, right? So that they can prevent foreign powers from destabilizing their countries, right? Ita China enake koise hoy kintu ya arot joti apunaloke sabo apunaloke gom pabo এই যেবু কালাৰ ৰিভলিউশন হয় এইবিলাক আসলে যেতিয়া হে পিপলস পাৱাৰ তেওঁলোকে গম পায় ৰাইট কিমান আসলে শক্তি আছে হে মানুহখিনিৰ হাতত যে দে ক্যান বেন্ড দ্য নিজ অফ দ্য গভৰ্নমেন্ট হয়নে কাৰণ দেখা পোৱা গৈছে এনেকুৱা ৰিভলিউশন বিলাক সদায় ডেমক্ৰেটিক নেশনছত নহয় প্ৰায় এনেকুৱা কমিউনিষ্ট নেশন বা যে অথৰিটেৰিয়ান নেশনছ বিলাকতহে হয় যে সিহঁতৰ নিজৰ আৰ্বিট্ৰাৰিলি জিটি কৰে আৰু মানুহৰ ধৈৰ্য সীমা পাৰ হৈ যায় ৰাইট হেতু somewhere this China is fearing about it and এনেকে তেওঁলোকে portray কৰিছে about
যে foreign powers destabilize কৰিব বিচাৰিছে, right? Proxy wars খেলিব বিচাৰিছে by inciting the citizens of that particular country. ঠিক আছে? এটা যদি color revolutions কথা চাওঁ, what are color revolution? এটো চাওঁ, color revolutions refers to the series of uprising that first began in the former communist nation. যেটো মই কৈছো কমিউনিষ্ট নেশন কেখনতহে আপোনালোকে বেসিক্যালি দেখা পাব in Eastern Europe in the early 2000s, right? However, they are used in the reference to the popular movements in the Middle East and Asia. Protesters often wear a specific color, such as Ukraine's Orange Revolution, but the term has been used to describe the movement named after flowers like the Jasmine revolutions in Tunisia. All right? এইখিনি হৈ পৰিছে আসতে color revolution. Characteristics of the revolution যদি চাওঁ আমি গম পাম large scale mobilization in the streets হয়, demands for free election or regime change as a cause for removal of authoritarian leaders, right? এইখিনি আসতে basically the characteristics of this mass revolution or color revolution. List of popular revolution যদি চাওঁ, right? এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, যেতিয়া APSCৰ সিলেবাস চেঞ্জ কৰিছিলে যোৱা বছৰ এক্সাম হোৱাৰ আগে আগে মেইনছ এক্সাম হোৱাৰ আগে আগে কিছু মডেল কোৱেশ্চনছ তেওঁলোকে পুট আপ কৰিছিলে হি মডেল কোৱেশ্চনছ খিনিত আসলে এনেকুৱা ৰিভলিউচনৰ কথা মেনশন কৰিছিলে ৰাইট সেই সন্দৰ্ভটো আসলে আমি এনেকে হে পাৰ্টিকুলাৰলি কিছু সিগনিফিকেন্ট ৰিভলিউচনছ আমি জনা উচিত ৰাইট উই নেভাৰ নো আকৌ এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিবও পাৰে দেন উই কেন অ্যাটেম্প দিস কোৱেশ্চনছ ৰাইট ওকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিভলিউচন চাই লওঁ অৰেঞ্জ ৰিভলিউচন in the response to international reports of the election rigging, right? Etu 2004 pa 2005 sonot hoisile Ukraine ot hoisile monot thobo. The protest led to reflection in which the earlier lost candidate emerged victorious, right? He hondopor asote orange revolution to ana hoisile. Tarpasot ahile tulip revolution. Tulip revolution kor hoise etu Kyrgyzstanot hoisile in 2005. Right? Also called the first Kyrgyz revolution, the movement led to the ouster of the then Kyrgyzstan president, right? Iman powerful asle so that he president janok atrai palabo paile, right? The protest has erupted in the response to international reports of election rigging. Tarpasot ahise Jasmine revolution. Etu Tunisiat hoisile in 2010 to 2011. In the response to the underlying corruption, unemployment, inflation, and lack of political freedoms in the country. Right? Manhok asote imanu suppress koibo nalage so that teloke whistle hoi jay. Right? Telo outburst hoi jay and in the form of this revolution. Right? Ultimately, he government regime to asole har manibo loga hoi jay. Right? He kinta asote people's power to ami gom pao. Alright, realize kora hoy. Tarpasot is a Lotus revolution. Etu Egyptot hoisile in 2011, right? In response to increasing police brutality. Right? Ei hondobot asolte ei Lotus revolution to ana hoisile. Yar bahiror kisman aru ase Velvet revolution ase. Right? Ebu color tat napore kane yan mention kora nai, but tenoka revolutions blako ami jani thwa usit. Alright? Okay, moving on, our next topic is taken from the Economic Times. It was a Ebola virus disease and this topic is important from GS paper 3 health segment. Current context to hoise recently an outbreak of Ebola has been declared in Uganda, right? Following the confirmation of a relatively rare Sudan strain case, right? He Ebola ako eta outbreak hua dekha poa goise in Uganda. It is Ebola virus ki hono, formerly known as Ebola hemorrhagic fever. The first case were considered in Guinea in December 2013. Later, the disease spread to the neighboring Liberia and Sierra Leone. Right? 3 of the 6 strains, Bundi, Bugyo, Sudan, and Zaire, have historically been responsible for the major outbreak. Right? Ekhini asode majorly they are responsible for the outbreak. All right? To the spreader kotha sao e bemarto, it is through the fruit bats, right, of the Pteropodidae family are natural Ebola virus host. The virus is transmitted to people from wild animals and spread through human to human transmission through broken skin or mucous membrane, right? And again, it will spread kore, which is very dangerous. All right?
Symptoms khini jodi sa ami gom pam. The symptoms of EVD can be sudden and include fever, fatigue, muscle pain, headache, sore throat, and this is followed by vomiting, diarrhea, and rash. ঠিক আছে এইখিনি হৈ পৰিছে symptoms of this disease. Right? Diagnosis jodi sao, it can be difficult to clinically distinguish EVD from other infectious diseases such as malaria, typhoid fever, and meningitis. Many symptoms of pregnancy and Ebola disease are also quite similar. Confirmation that symptoms are caused by Ebola virus infections are made using the following diagnosis method. Prothomto hoise antibody capture enzyme link immunosorbent assay, jeto ELISA koa hoy. Right? Ite enoka dhonor prelims ot ahibo pare, ELISA is related to which disease, right? Tite ami gom pam etu Ebola hoy. Reverse transcriptase polymerase chain reaction jeto RT-PCR ami ko e black ot re asolte e bemar black ami dhara pelabo parom. ঠিক আছে? Treatment jodi hoy etu sao, the Erbevo vaccine has been shown to be effective in protecting people from the species Ger Ebola virus, right? Etu monot thobo Erbevo. 2 monoclonal antibodies to Imazeb and Ibanga were approved for the treatment of Zer Ebola virus infection in adults. Aro remdesivir was also tested as an Ebola treatment. These are basically some of the treatments. All right. And based on this, a particular means answer writing practice has been brought up. Can you to attempt koribo? Aru dekha pa gusle jitu APSC previous year paper that apnaloke jodi bhalke saise means paper blak that gom pabo that Zika virus kotha aise, right? What is Zika virus, how do they spread and then so moi tenokoi exactly eke loisu, khali tat Ebola virus to bhorai disu, import kori disu. So enoka dhonor virus homohor kotha enoka disease asolte bahut important hoi pore, right? Exam ot asole huda jay, right? Therefore we should be prepared for it. All right. Moving on, our last topic is taken from the Assam Tribune. Hemkosh becomes the first Braille dictionary in Southeast Asia, and this is very significant, right? Prelims or asolte aha high probability ase, right? Current context hoise the Braille version of the first Assamese language dictionary Hemkosh, which was released by Assam government professor Jagdish Mukhi recently, was presented to the Prime Minister Narendra Modi by the editor of Ohomia Protidin Joyanta Borua in New Delhi today, right? Joyanta Borua hoise jekhon Hemkosh bonaisile teor putek hoy, thik ase, Hemchandra Borua devor putek hoy. It is about this Braille script jodi sao, the Braille version of Hemkosh has been conceptualized and published by Joyanta Borua. The Braille version of Hemkosh has approximately 10,000 pages and more than 15 volumes. This Braille version of Hemkosh would be the first full language dictionary in Braille after Oxford, right? Eto dangor achievement eta after Oxford ekhone eta dityo asode dictionary hisabe ahise jitu ji hokol asode ondho hoy telokor babe edu help hobo, right? Telokor kane bahut massive eta hohay hobo. With this, Hemkosh becomes the first Braille dictionary in the Southeast Asia. Very important. All right. Ita jehetu ami Braille version kotha patisu Hemkoshor, ita Hemkoshonor bikhoyo ami jonato usit, right? Hemkosh is the first etymological dictionary of the Assamese language based on Sanskrit spelling compiled by Hemchandra Borua, right? Hemchandra Borua deve asolte to compile koisle. It was published in the year 20th century under the supervision of PR Gordon, ISC and Hemchandra Goswami 33 years after the publication of Bronson Dictionary, right? Yat eta mon koriboloi kotha jetu prakash korisile, right? Hetu Hemchandra Deven nije koribo noarile karon teo mittu hoi gosile, right? Teo mittu 4 bosor pasot asolte etu publish kora hoisile under the supervision of Captain PR Gordon, ISC and Hemchandra Goswami. ঠিক আছে আৰু প্ৰথম যিখন ডিকশনাৰী আছিল হেতু আসলে ব্ৰনসন ডিকশনাৰী হে আছিল
33 years of পাছত আসলতে এনো পাবলিশ কৰা হৈছে it contained about 22346 words this dictionary still published by the Hemkosh printers is considered to be the standard reference of the Assamese orthography right বহুত বেছি এটা significant ভূমিকা পালন কৰে এই particular dictionary খনে Hemkosh is the second dictionary of Assamese language the first Assamese dictionary was compiled by Dr. Miles Bronson right প্ৰথমখন Miles Bronson আসলতে compile কৰিছে an American Baptist missionary আসলতে ঠিক আছে আৰু Hemkosh খন হৈ পৰিছে দ্বিতীয় dictionary of Assamese language all right okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt koribo and with this our session to aji imante samapto hol thank you for watching this video aru apunalogor kiba jodi doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amak comment section janabole napahoribo till then bye bye